אוקיי, המטרה תהיה הפעם להתעסק ב-Depth First Search בחיפוש לעומק תחילה. קודם כל נגדיר איך עושים Depth First Search, איך עושים מעבר לעומק תחילה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עוברים בצורה כזאת, הולכים אחורה, עוברים לצורה הזאת, הולכים אחורה, עוברים לצורה הזאת, זה הצורת מעבר ב-Depth First Search. כאן ואז כאן, ואז הולכים אחורה, ואז לכאן, ואז הולכים עוד פעם אחורה, ואז לכאן. הצורת מעבר הזאת משתמשת במחסנית, בצורה של last in first out, מה שנקרא LIFO. אולי אני אפילו אצליח להראות איך עושים את זה. הנה יש לי פה משהו. בואו ננסה להסתכל פה. אתם רואים מה שאני עושה? נראה לי שכן. אוקיי, אז נגיד יש לי פה 1, ואז יש לי פה 2, ואז יהיה לי פה 3, ואז 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אוקיי, אז בואו נראה איך זה קורה. אז אנחנו משתמשים במחסנית, אנחנו ב-Depth First Search, DFS, ואנחנו מתחילים מהראש, 1, מכניסים אותו, ומשתמשים בו, כי זה הראשון במחסנית, ושמים את שני הבנים שלו, 7 ו-2. אז הנה, הוצאנו את 1. עכשיו, מ-7 ו-2 אנחנו לוקחים את מי שבראש, מוציאים אותו, הנה, עברנו עליו, אז אנחנו מוציאים אותו מפה, ויופי. אנחנו שמים את שני הבנים שלו, 6 ו-3, עכשיו אנחנו מוצאים את הבא 3, יפה, שימו לב איך זה קורה בכוונה, לפי הדרך שאמרתי, זה יהיה לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6. אנחנו מוצאים את 3, שמים את שני בניו, 5, 4, מוצאים את הבא שבראש המחסנית, 4, אז הנה 4 יוצא לפה, מתחת ל-4 אין בנים, לוקחים את הבא 5, 5 מוציאים, אין לו בנים, אוקיי, הבא בתור זה מי שב-6, 6 מוציאים אותו, אין לו בנים, אוקיי, ממשיכים, 7, אז בואו נמשיך את המחסנית, נגיד המשך המחסנית תהיה כאן, 7, ל-7 יש שני בנים, 8 ו-10, אז 10 ו-8, את 7 הוצאתי, אז 7 יוצא לי פה, אוקיי, 8 אני אוציא אותו, 8 פה, ושם את הבנים שלו, 9 אני אוציא אותו, אשים אותו פה, הוריד את זה, ו-10. וזהו, ראיתם איך עברתי על הגרף הזה בצורה של Depth First Search. עכשיו, Depth First Search מבחינת הזמני ריצה שלו, בוא נגיד Complexity, אז יש לי time, אז ה-time הוא O של B בחזקת D, לפי העומק שלו, וה-space, שזה היתרון שלו מה-Breadth First Search, הוא O B כפול D. אוקיי, יפה. אז ראיתם איך עברתי, זה היה בעצם ככה, ואז ככה, ואז ככה, ואז נלכת אחורה, ולכת לכאן, ואז נלכת אחורה, ואז לכאן, נלכת אחורה, כאן, ואז לכאן, ואז לכאן, ואז נלכת אחורה, ואז לכאן, זה היה בעצם Depth First Search. עכשיו, החיסרון ב-Depth First Search, אולי אם אני אעשה... כן, החיסרון ב-Depth First Search זה שהוא הולך על ענף עד שהוא מסיים אותו, זה יכול להיות, מה זה חיסרון? כך הוא עושה, וזה יכול להיות בעייתי מכיוון שאם יש לי ענף שהוא אינסופי, אז מה שיקרה זה שלעולם DFS לא יגיע לפתרון, כי אם הענף הזה אינסופי הוא רק ימשיך וימשיך וימשיך בו. עוד בעיה זה שאם הפתרון, יש לי כמה פתרונות, נגיד פתרון אופטימלי פה, אבל פתרון נוסף פה, והפתרון העדיף הוא זה, כי הוא יותר קרוב להתחלה, ה-Depth First Search, בגלל שהוא הולך עד הסוף בענף, הוא לא ימצא את הפתרון האופטימלי,
אלא הוא ימצא קודם את הפתרון הלא אופטימלי והוא עלול לעצור בפתרון לא אופטימלי וזה בעיה. אלה שתי בעיות, גם העובדה שיכול להיות ענף אינסופי וגם הבעיה שהוא לא מוצא את הפתרון האופטימלי, אלה בעיות שאין אותם ב-BFS. BFS גם אם יש לי ענף breadth first search, סריקה לרוחב תחילה שהולכת בצורה הזאת, שם גם אם יש לי ענף אינסופי אז הוא לא נתקע בו כי הוא לא הולך לפי ענף, וגם אם יש לי פתרון שהוא גבוה יותר ופחות נמוך אז הוא ימצא את הגבוה יותר קודם, כלומר הוא ימצא קודם את הפתרון האופטימלי בהנחה שאין על הקשתות משקלים, כן? או שהם משקלים זהים. אז אלה שני בעיות ב-DFS שאין אותם ב-BFS. יופי, ואחרי שראינו קצת איך עוברים על DFS, מה הסיבוכיות שלו ואיך הוא עובד עם מחסנית ובצורה של LIFO, last in first out, אנחנו ממשיכים. אוקיי, מה זה אומר שאנחנו ממשיכים? אנחנו הולכים לקרוא על Depth Search מוויקיפדיה. אוקיי. אז Depth Search is an algorithm for transversing or searching tree or graph, שימו לב שזה tree or graph. tree זה שלכל צומת יכול להיות כמה בנים, אבל לא יכול להיות מעגלים, וגרף, אז גרף יכול להיות מעגלים למשל. Data structures in a tree, בהגדרה שלו, instead of each node in a tree can be connected to many children, ולכל צומת יש אב אחד או אפס, לשורש אין הורים. גרף זה לא נכון, גרף יכול להיות לך כמה הורים, וגרף יש לך מעגלים. טוב. The algorithm starts at the root node, selecting some arbitrary node as the root node in the case of a graph. כן, בגרף, מה זה הרוט? תבחר איזשהו צומת, הוא הרוט בצורה רנדומלית, and explore as far as possible along each branch before backtracking. כלומר, הוא הולך קודם כל באיזשהו branch, באיזשהו ענף עד הסוף, וזאת הבעיה אם יש ענף אינסופי, זאת בעיה, נהייתי מזה בענף אינסופי, ורק אז הולך אחורה, כמו שראינו בתהליך שראינו פה. אז extra memory, usually a stack, is needed, כמו שראינו, מחסנית, is needed to keep track of the nodes discovered so far along as a specified branch which helps in backtracking of the graph. טוב, בסדר. A version of Depth First Search was investigated in 19 as a strategy for solving maze. Properties. The time-space analysis depth first search differs according to its application area. In theoretical computer science, DFS is typically used to transverse an entire graph and takes time, זמן ריצה של O, של מספר הצמתים ועוד מספר הקשתות, where V is מספר הצמתים ו-E מספר הקשתות. This is linear in the size of the graph. In this application, it also uses space O של V, מספר הצמתים, in the worst case, O של V ועוד E, BD, שימו לב להבדל, אני התייחסתי לזמני ריצה כאלה שמתייחסים ל-B, לא הסברתי לכם בעצם מה זה זמני ריצה שבכלל אמרתי. אוקיי, בואו נחזור שנייה לפה. מה זה זמני ריצה? אז complexity. אז אם אני מסתכל על צומת, יכול להיות לי בה כמה בנים. כמות הבנים זה הבראנצ'ינג פקטור, הוא מסומן ב-B. למשל פה B שווה 3. ועכשיו יכול להיות עומק לגרף או לעץ הזה, יותר נכון לעץ וכו' וכו'. העומק הזה, נגיד אנחנו שמים אותו ב-D. הקומפלקסיטי מבוססת על שתי הערכים האלה, הבראנצ'ינג פקטורס והעומק, ה-depth, ה-D. אז הקומפלקסיטי של הספייס, או נתחיל יותר מהטיים, וככה ויקיפדיה מתחילה, אז נתחיל כמו ויקיפדיה, הקומפלקסיטי של הטיים היא ככה, O של, אם אני מסתכל בצורה הזאת ולא בצורה של V ו-E, הוא O של הבראנצ'ינג פקטורס בחזקת העומק. והקומפלקסיטי של הספייס הוא במקום בחזקת כפול, O של B כפול D. ספייס וטיים.
יופי, בסדר. אני חושב שלא טעיתי פה בשום דבר, יופי. כמובן שיכול להשתנות מספר הצמתים, מספר הברנצ'ינג, יכול להיות שיש לי 2, נגיד אם אני אשנה את זה, מן הסתם אז הברנצ'ינג שלי הפך מ-3 ל-2, וכן הלאה. עכשיו אנחנו חוזרים ל-Depth First Search, אתם יכולים לראות שה-Worst Case מבחינת הזמן ריצה זה B בחזקת T, וה-Worst Case מבחינת Complexity זה O של B כפול D. אפשר להשתמש בערכים האלה של V ועוד E ו-V. ב-Worst Case Time אתה צריך לעבור על כל הצמתים ועל כל הקשתות, ב-Worst Case מבחינת Complexity של Space אתה צריך את כל הצמתים. כאילו, רעיון. יפה. In this application it also uses space כמו שאמרנו, in worst case store the stack of the vertices on the current search path as well as the set of already visited vertices. Thus, in this setting the time and space bounds are the same as for breadth first search. The time and space bounds are the same as for breadth first search and the choice of which אם אנחנו ניכנס ל-breadth first search, אז אם נסתכל על complexity אז זה די דומה, רק שימו לב שפה ה-D הוא בחזקה. מקודם ב-Depth First Search הוא היה בכפל, אם אתם זוכרים את מה עשינו. אבל פה זה Breadth First Search. אז כל ההבדל זה פה שזה בכפל, זה נראה אותו דבר עכשיו. And the choice of which of these two algorithms to use depends less on their complexity and more on the different properties of the vertex ordering the two algorithms produce. כן, vertex ordering זה איך אני בעצם עושה מעבר על העץ. האם אני קודם כל הולך עד הסוף, קודם כל עובר בצורה רוחבית, זה ישנה את איך אני מפיק את הצמתים. For application of DFS in relation to specific domains, such as searching for solution in artificial intelligence or web coding, the graph to be traversed is often either too large to visit in its entirety or infinite. DFS may suffer non-termination, כמו שאמרנו. DFS may suffer non-termination מכיוון שאם יש לי איזה משהו שהוא אינסופי, אז יכול להיות לי בעצם ענף שהוא אינסופי, ואז DFS פשוט ינסה ללכת עד הסוף בענף הזה, והוא לעולם לא יסיים את הענף הזה, אז הוא יגיע למצב של non-termination. In such cases, search is only performed to a limited depth, זה מה שנקרא iterative deepening depth of search. אז מה שעושים, נגיד, זה דרך אחת לפתור את הבעיה הזאת, ובכל זאת להשתמש ב-Depth First Search, ב-DFS. הרעיון הוא לעשות את הדבר הבא. עכשיו, נגיד יש לנו איזשהו, נגיד ככה, ונגיד אנחנו עכשיו מייצגים את הבעיה, כי יש לי פה איזשהו ענף שהוא אינסופי. אינסוף, אינפיניטי. אז מה אנחנו עושים? אנחנו פשוט, במקום ללכת בצורה הזאת, אנחנו כל פעם לוקחים תת עץ ועושים בו DFS. לוקחים את התת עץ הזה ועושים עליו DFS. לוקחים את התת עץ הזה ועושים עליו DFS. לוקחים את התת עץ הבא ועושים עליו DFS. וככה הלאה ממשיכים וממשיכים. כל פעם עושים DFS, ואז אנחנו בעצם מתקדמים שלב אחרי שלב ולא נתקעים. זה נקרא iterative deepening. טוב, אני לא אוהב לכתוב את כל המילים. deepening depth first search. iterative deepening depth first search. אוקיי? זאת דרך שיש בה קצת פגיעה, קצת לא יעילה, כי תשימו לב כמה פעמים אני בדקתי נגיד את אלה. כל פעם שאני אעשה את העץ, אני שוב פה מההתחלה אבדוק את אלה. מצד אחד זה לא יעיל, מצד שני זה עוזר לי לא להגיע למצבים שאני מנסה לחפש עכשיו באיזשהו ענף שהוא אינסופי. iterative deepening depth first search מנסה לענות על העניין הזה. הוא גם יעזור לי לפתור את הבעיה, שאם יש לי פה פתרון וגם פה פתרון, אז הפתרון הזה יתקבל לפני הפתרון הזה, שזה פתרון טוב יותר אם אין משקלים על הקשתות, כי אני פשוט עובר כל פעם שלב, קצת דומה ל-Depth First Search מבחינה הזאת, אז גם עוזר לי לענות על זה. יש פה חוסר יעילות של בדיקה חוזרת של אותו דבר, אבל זה עוזר לי, Iterative Deepening Depth First Search, עוזר לי קצת לענות על החולשות של Depth First Search. Okay, in such cases, search is only performed to a limited depth. Due to limited resources, such as memory or disk space, one typically does not use data structure to keep track of the set of all previous visited vertices. ראיתם שאני השתמשתי רק במחסנית כדי להדגים את כל מה שעוד לא בדקתי. לא עשיתי איזשהו data structure לכל אלה שכן בדקתי.
When search is performed to limited depth, the time is still linear in terms of number of expanded vertices and edges, although this number is not the same as the size of the entire graph because some vertices may be searched more than once and others not at all, but the space complexity of this variant of DFS is only proportional to the depth limit, and as a result is much smaller than the space needed for searching to the same depth using breadth first search. פה אומרים לי שקצת ה-space complexity של depth first search, לפחות ה-limited depth, הוא יותר טוב מה-breadth first search. For such application, DFS also lends itself much better to a heuristic method for choosing a likely looking branch. When an appropriate depth limit is not known a priori, iterative deepening depth first search applies DFS repeatedly with a sequence of increasing limits. זה מה שאני ניסיתי להגיד לכם. פה הם אומרים, הם התכוונו שאפשר להגיע ל-limited depth, כלומר, אוקיי, אני יודע ש-depth for search צריך להגיע רק עד עומק 8, מעבר לזה אין לי מה לחפש. אז יופי, אז ככה הגבלתי את ה-depth for search, אם אני יודע מה צריך להיות הגבול של העומק שאני צריך ללכת. אם אני לא יודע, אז אנחנו נעשה iterative deepening depth for search כמו שהראיתי. Applies DFS repeatedly with a sequence of increasing limits. זה בדיוק מה שהתכוונתי. In the artificial intelligence mode of analysis, with a branching factor greater than 1, iterative deepening increases the running time by only a constant factor over the case in which the correct depth limit is known due to the geometric growth of the number of nodes per level. אז מה שאומר לי שה-iterative dependent data search הוא לא כזה נורא מבחינת סיבוכיות. iterative dependent increases the running time by only a constant factor, רק בפי קבוע. אז כמובן שפי קבוע זה לא משהו שהוא כזה נורא בדרך כלל. ביחס לאם אני כן יודע לאיזה... דרך אגב, פה הם מראים לי איך ה-depth first search קורה. כמו שהראינו. טוב, אתם יכולים לראות את זה שוב. DFS may also be used to collect a sample of graph nodes. However, incomplete DFS, similarly to incomplete BFS, is biased toward nodes of high degree. For the following graph, a depth first search starting at the node A, assuming that the left edge is shown graph are chosen before the right edge, כמו שאנחנו עשינו, קודם כל הולכים לשמאל לפני שהולכים לימין, and assuming the search remembers previously visited nodes and will not repeat them, כמו שאנחנו עשינו, since this is a small graph, will visit the nodes in the following order, A, B, C, D, E, F, G. כן, כי עושים את זה A, B, C, לא, A, B, D, F, C, G, E. A, B, D, F, E, C, G. מה? רגע, משהו פה לא הגיוני. E פה, E אמור להיות בסוף. הבנתי, מ-F אפשר לצאת ל-E. אז הם התכוונו, הבנתי. אז הם הלכו ככה, הלכו פה, ואז הם הלכו אחרי ה-F ל-E, ואז הם המשיכו לפה, ועשו C ו-G. אוקיי. The edge transverse in this search form a Tremox tree, structure with important application in graph theory. מה זה Tremox tree? אני לא יודע. לא יודע, אבל בדרך כלל אנחנו לא נקרא את כל זה. נקרא אולי רק את הראשון. In graph theory, a Tremox tree of an undirected graph G is a type of spanning tree generalizing the first search trees. They are defined by the property that every edge of G connects an ancestor-descendant pair in the tree. Tremox trees are named after Charles Pierre Tremox, a 19th century French author who used a for or depth first search as a strategy for solving mazes. They have also been called normal spanning trees, especially in the context of infinity graph. All depth first search trees and all Hamiltonian paths are Tremox trees. Hamiltonian path. בעצם Hamiltonian path, אם אני זוכר נכון, זה לעבור על כל הצמתים של הגרף פעם אחת בלי לעבור על צומת פעמיים. Generally, they are defined properties that every element connect to an ancestor descendant pair in the tree. Name the אוקיי, טוב, לא הכי הבנתי, בסדר. A structure with important application in graph theory, performing the same search without remembering previous visited nodes results in visiting the nodes in order A, B, D, F, E, A, B, D, F, E, etc. Forever, caught in the A, B,
DFE, ABDFE, ABDFE. טוב. Cycle and never reaching Steve G. Iterative deepening is one technique to avoid this infinity loop and would reach all nodes. 3 edge, black edge, forward edge, cross edge. טוב. Output of a depth first search. The four types of edge defined by a spanning tree. אחרי זה נסתכל על פסאודו-קוד. Output of a depth first search. The result of a depth first search of a graph can be conveniently described in terms of a spanning tree of the vertices reached during the search. The result of depth first search of a graph can be conveniently described in terms of spanning tree of the vertices reached during the search. Okay, spanning tree. In mathematical field of graph theory, spanning tree T of an undirected graph is a subgraph that is a tree which includes all of the vertices of G. In general, a graph may have several spanning tree, but a graph that is not connected will not contain a spanning tree. אוקיי, אז spanning tree זה בעצם אם יש לי גרף, תחבר בין כל הצמתים על ידי קשתות בצורה כזאת, זה יהיה spanning tree. אם הוא מחבר בין כל הקשתות, הוא יהיה spanning tree. יכולים להיות לי כמה spanning tree, וגם יכולים להיות לי שאין לי אם הוא לא מחובר, הגרף, הוא לא connected. Okay. The result of a depth first search of a graph can be conveniently described in terms of a spanning tree of the vertices reached during the search. Based on this spanning tree, the edges of the original graph can be divided into three classes. Forward edge, which point from a node of the tree to one of its descendants. Back edge, which point from a node to one of its ancestors. And cross edge, which do neither. Sometimes three edges which belong to the spanning tree itself are classified separately from forward edges. If the original graph is undirected, then all of its edges are tree edge or back edge. אין cross edge, כי הוא tree, ואם הוא tree אז אין מעגלים, כלומר אין דבר כזה, אין את הדבר הזה. Vertex ordering. It is possible to use depth first search to linearly order the vertices of a graph or tree. There are four possible ways of doing this. A pre-ordering is a list of vertices in the order that they were first visited by the depth first search algorithm. This is a compact and natural way of describing the progress of the search, as was done earlier in this article. A pre-ordering of an expression tree is the expression in Polish notation. טוב, זאת אומרת ש-pre-ordering זה לך לפי depth first search, ותוציא לי משהו ליניארי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. זה pre-ordering. A post-ordering is a list of the vertices in the order that they were last visited by the algorithm. A post-ordering of an expression tree is the expression in reverse name. כלומר, נגיד פה, אז לא נוציא את זה, לא נוציא את זה, לא נוציא את זה, כן נוציא את זה, כי הוא פעם אחרונה שאני אפגוש אותו, ואז כן נוציא את זה, כן נוציא את זה, כן נוציא את זה, לא נוציא, לא נוציא, כן נוציא, כן נוציא, כן נוציא, כן נוציא וכן נוציא, כן? פעם אחרונה שאני מגיע לאיזשהו צומת במהלך, אז אנחנו מדפיס את הפוסט אורדר. A reverse preordering is the reverse of preorder, i.e. a list of vertices in the opposite order of the first visit. Reverse preordering is not the same as post ordering. כלומר זה יהיה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ותהפוך הכל. כן, אז זה יהיה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. וזה לא כמו post order. A reversed post order is the reverse of post ordering, i.e. a list of vertices in the opposite order of their last visit. Reverse post ordering is not the same as pre-ordering. אם זה מבין נכון, אז ככה הסיפור הזה. For binary tree, there is additionally in ordering and reverse in ordering. For example, when searching the directed graph below, beginning at node A, the sequence of transversal is either ABD,
BACA, ABD, BACA, or ACD, ACD, CABA. לא ממש הבנתי את זה, אבל בסדר. Choosing to first visit B or C from A is up to the algorithm. Note that repeat visits in the form of backtracking to a node to check if it has still unvisited neighbors are included here, even if it is found to have none. Thus the possible preordering are ABDC, ABDC, ABD, C זה כנראה ככה, A, B, D, C זה pre-order, and ACD, A, C, D ואז B, אחורה ואז D. זה בעצם לעשות DFS רגיל ולהדפיס לפי הסדר של DFS. While the possible post ordering are DBCA. A, B, D, B פעם אחרונה, A פעם אחרונה ואז C. לא. הבנתי. אתה הולך לפה, זה פעם אחרונה שאני אראה אותו, אני אדפיס אותו, ילך אחורה, פעם אחרונה שאני אראה אותו, אז אני אדפיס אותו, ילך אחורה, לא פעם אחרונה שאני אראה אותו, נלך לפה, פעם אחרונה שאני אראה אותו, נדפיס, ואז אותו, נדפיס. יופי. אז DBCA זה פוסט אורדרינג. ו-DCBA, אותו רעיון, פשוט ללכת מכאן. אוקיי. And the possible reverse post ordering are ACBD, אתם רואים פשוט הפכו את זה, ACDB ו-ABCD. ABCD, פשוט לקחו את זה והפכו את זה, משהו לפי הסדר. Reverse post ordering produces topological sorting of any directed acyclic graph. Topological order. מה זה topological sorting? Topological ordering of a directed graph is a linear ordering of its vertices such that for every directed edge from vertex U to vertex V, U comes before V in the ordering. בואו נראה. A, B, C, D, נכון. A ראשון ואז B ו-C ו-D, אז תראו את זה יוצא טופולוגי. או ACBD, ACBD, כן? אוקיי. This ordering also useful in control flow analysis. מה זה control flow analysis? In computer science, a control flow graph is a representation using graph notation of all paths that might be traversed throughout the program during its execution. The control flow graph was discovered by... Okay. As using graph notation of all paths that might be transversed throughout the program. As it often represents a natural linearization of the control flows. The graph above might represent the flow of control in the code fragment below. It is natural to consider this code in the order ABCD or ACBD, but not natural to use the order ABDC or ACBDB. אז בעצם ABDC זה ה-pre-order, ABDC זה ה-pre-order. If A then B, else C, D. אוקיי, בסדר קוד. Input the recursive implementation of DFS, procedure DFS, G, a graph, V, a root is, label V is discovered for all directed edge from V to W that are in a G adjacent edge. Do, if vertex is not labeled as discovered, then recursively call DFS in G ו-W. A non-recursive implementation, אתם ראיתם איך בעצם עשיתי את זה. A non-recursive implementation of DFS with word case complexity of OE with the possibility of duplication vertices on the stack, DFS iterative GV is let C be a stack S push של V while S is not empty, do V pop. If it's not labeled as discovered, then label S as discovered for all edge from V to edge in edge, do S נקודה push. אוקיי. הוא לא בודק פה אם הוא מגיע למטרה. Thus, two variations of DFS visit the neighbors of each vertex in the opposite order from each other. The first neighbor of V visited by the recursive variation is the first one in the list of adjacent edge. When in the iterative variation, the first visited neighbor is the last one in the list of adjacent edge. The recursive implementation will visit the nodes from the example graph in the following order: A, B, D, F, E, C, G.
ופה, להשתמש בסטאק, the non-recursive implementation will visit the nodes as A, E, F, B, D, C ו-G. אוקיי. The non-recursive implementation is similar to breadth first search, but differs from it in two ways. AEF, AEF, B, D, C ו-G. לא רואה איך זה בדיוק כמו BFS. It uses a stack instead of a query, and it delays checking whether a vertex has been discovered until the vertex is popped from the stack rather than making this check before adding the vertex. If G is the tree, replacing the query of breadth first search algorithm with a stack will yield the depth first search algorithm. For general graphs, replacing the stack of the iterative depth first search implementation with a query would also produce a breadth first search algorithm, although somewhat non-standard one. Another possible implementation of iterative depth first search uses a stack of iterations of the list of neighbors of a node instead of a stack of nodes. This is the same transverse as recursive DFS. Procedure DFS iterative is lets S be stack, label V as discovered, S.push iterator of G.adjust and edge. When S is not empty, do if S.pick has next, then W שווה S.pick next. If W is not labeled as discovered, then label W is discovered, S.push iterator of adjustments of W, else S.pop. Okay. Applications. Algorithms that use depth first search as a building block include finding connected components, topological sorting, ראינו את ה-topological sorting, בעצם עושים לו קצת איזה post order וזה מגיע לזה, finding two edge or vertex connected components, finding three edge connected components, find the bridge of graphs, generating words in order to plot the limit set of a group, finding strongly connected components, determining whether a species is closer to one species or another in a phylogenetic tree, planarity testing, solving puzzles with only one solution. Solving puzzles with only one solution, such as maze. DFS can be adapted to find all solutions to a maze by only including nodes on the current path in the visited set. Maze generation may use a randomized DFS. מעניין, הוא ממש יוצר maze, כמו שהם רואים פה, לא יודע איך הוא עושה את זה, אבל הוא יוצר maze בשימוש ב-DFS וב-DFS כנראה בעיקר. טוב. Finding big concavity in graphs. Big connectivity in graphs. In graph theory, a big connected graph is a connected and non-separable graph, meaning that if any one vertex were to be removed, the graph will remain connected. Meaning that if any one vertex were to be removed, the graph will remain connected. Therefore, a big connected graph has no articulation vertices. אז big connected graph זה גרף שאם תוריד לו את אחד הצמתים, עדיין הוא יישאר connected. Succession, לא משנה איזה גרף, איזה צומת גם תוריד. Succession to the throne shared by the commonwealth. טוב, לא יודע מה רוצים. Complexity. The computational complexity of DFS was investigated by more precisely given a graph, let O be the ordering computed by the standard recursive DFS algorithm. This ordering is called the lexicographic depth first search ordering. John Reef considered the complexity of computing the lexicographic depth first search ordering given a graph and a source, a decision version of the problem, testing whether some vertex U occurs before some vertex V in this order is B-complete. A decision version of the problem testing whether some vertex U occurs before some vertex V in this order is B-complete. A decision version of the problem testing whether some vertex U occurs before some vertex V in this order is B-complete.
meaning that it is a nightmare for parallel processing. The decision version of the problem, testing whether some vertex u occurs before some vertex v in this order, is P-complete. P-complete in computational complexity theory, the decision problem is P-complete if it's P and every problem P can be reduced to it in appropriate reduction. טוב, זה P, אז זה אמור להיות, אפשר לפתור את זה בזמן פולינומיאלי, meaning that is a nightmare for parallel processing. טוב, כנראה קצת קשה. A depth first search ordering, not necessarily elixir graph 1, can be computed by a randomized parallel algorithm in the complexity class R and C. In computational complexity theory, the class NC for any class is a set of decision problems decidable in polylogarithmic time on parallel computer with polynomial number of processes. In other words, a problem with input size n is in n if there exists constant c and k such that it can be solved in time log using parallel processes. Coined the name Nix class after Nig, who had done extensive research on circuits with polyalgorithmic depth and polynomial size. Unsolved problem equivalent size NC שווה ל-P. וואו. טוב. As of 1900, it remained unknown whether the first transversal could be constructed by a deterministic parallel algorithm in the complexity class NC. טוב. P-complete. נשמע כאילו זה אפשרי לפתור. טוב. אז דיברנו קצת על depth first search, חיפוש לעומק תחילה. ראינו גם וריאציות שלו, ראינו את החולשות שלו, את הבעיה שלו להתמודד כשיש לי ענפים אינסופיים, או הבעיה למצוא אם פתרון הוא פתרון אופטימלי והוא נמצא במקום גבוה, ובטעות הוא ימצא את הפתרון האופטימלי שנמצא נמוך ורחוק, זה אמורות להיות בעיות, יש כל מיני וריאציות שלו, למשל limited depth או iterative deepening depth first search, ראינו איך עושים בכלל depth first search, ראינו כל מיני מעברים, pre-order, post-order, in-order, בעיקר את זה, וראינו איך זה עובר על הגרף, ראינו מה זה topological sorting, שזה בעצם סוג של post-order ב-DFS, וראינו את האלגוריתמים בפסאודו-קוד, וזהו בעצם, קצת שימושים. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד תוספות אפשר לכתוב, זה על depth first search מוויקיפדיה, זה הלימוד משותף, קראנו ביחד, זה הכל.